Hi, hello, good morning. Welcome to our PythonLife YouTube channel. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సిరీస్ లో భాగంగా ఇవాళ మన వీడియో సెషన్ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అండి. వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైవ్. మన ఇవాళ ఈ వీడియో సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. దీని కంటిన్యూస్ మనం ఏం చేద్దామంటే నౌ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆటో స్కేలింగ్ లెట్ us start our video. బిఫోర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ మనం ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ డిస్కస్ చేసే ముందు మనకి 3T's యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలండి. 3T's అండి. 3T's. Let me know about 3T's. Here first one is elasticity. First one is elasticity. And second one, first terminology is elasticity and the second terminology is scalability. Second terminology is scalability. On third one, high availability. First one is elasticity and second one is scalability and third one is high availability. Firstly, we need to discuss about elasticity. Now what is mean by elasticity? Now observe ఇక్కడ మనకి elasticity అంటే ఏంటంటే for example now what is mean by elasticity అంటే for example here it is our application అండి. We are implementing load balancer. మనం ప్రీవియస్ సెషన్ లో లోడ్ బ్యాలెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై లోడ్ బ్యాలెన్సర్? లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ట్రాఫిక్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అండి. Here it is my load balancer. Here it is my load balancer. Here it is my application. My application is running on multiple servers. Here is my application is running on multiple servers. Application. Here it is application. My application is running on multiple servers. My application is very famous in the market. ఇక్కడ అప్లికేషన్ వచ్చేసి multiple servers run చేస్తున్నాడు. Why? Because my application is very famous in the current market. So now observe the scenario about what is mean by elasticity. Now everyone started. Here it is clients. Clients are users or customers and users. Here it is a load balancer. Here it is our application. Every user started accessing my application. For example, www dot Krishna devaps.com. Here it is my application, my website. Everyone started accessing my application. Second, server configuration like a 4 GB RAM capacity. 4 GB RAM capacity. Here I'm using 3 different servers. 3 different servers. 3 different servers with the same application. 3 different servers with the same application. run చేస్తున్నాను. So 3 different servers ఇక్కడ same application run చేస్తున్నాను.
Yes, same application in multiple server. Same application in multiple server. So everyone started accessing my application. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ సర్వర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ సో 4 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ ఇక్కడ సర్వర్ తీసుకొని అప్లికేషన్ ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను అప్లికేషన్ ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను ఎస్ now observe so increasing and decreasing the number of servers based on the traffic అండి based on the traffic అండి సో ఇక్కడ మనకి సర్వర్ కి వస్తున్న రిక్వెస్ట్ బేస్ చేసి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సో ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ based on workload traffic and based on workload traffic. So here elasticity is nothing but like a short term అంటామండి like a short term లో కాల్ చేస్తాం elasticity is nothing but like a short term లో కాల్ చేస్తాం short term లో కాల్ చేస్తాం it means increasing and decreasing the number of servers based on the workload distribution. So elasticity is a short term goal. Elasticity is a short term goal గా కాల్ చేస్తాం short term goal గా కాల్ చేస్తాం yes elasticity can be achieved in AWS. Elasticity can be achieved in AWS using AWS auto scaling. So using AWS auto scaling only. So by using AWS auto scaling feature గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలాస్టిసిటీని మనం అచీవ్ చేస్తామండి సో ఆటో స్కేలింగ్ అంటామండి సో now what is mean by auto scaling now what is mean by auto scaling so elasticity can be achieved in AWS by using auto scaling అంటామండి auto scaling yes here auto scale here is what is mean by auto scaling మనం సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సో auto scale అంటామండి like a scale out and scale down sorry scale in scale out and scale in and so auto scale means like a scale out and a scale in so what is mean by scale out and what is mean by scaling so scale out means increasing or adding servers based on our requirement we can increase the number of servers for example మనం ఇక్కడ సేమ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ రన్ చేస్తున్నాం ఫర్ రైట్ నో మనకి 3 సర్వర్స్ రిక్వైర్డ్ అయ్యండి సో లేటర్ మనకి 10 సర్వర్స్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవ్వచ్చండి సో ఇక్కడ అప్పుడు మనం ఏ టాస్క్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇక్కడ స్కేల్ అవుట్ టాస్క్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ యాడింగ్ servers and now what is mean by scaling and scaling is nothing but like a decreasing or remove servers and remove servers scaling is nothing but like decreasing or remove the services and based on our requirement only and so elasticity is also called as horizontal scaling గా కాల్ చేస్తామండి సో ఆటో స్కేలింగ్ ఇక్కడ లైక్ స్కేల్ అవుట్ అండ్ స్కేల్ అవుట్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామండి scale out and scale out means increasing the servers scaling means like decreasing the servers elasticity is also called as horizontal scaling గా కాల్ చేస్తాం now what is mean by elasticity yes same application will be running multiple servers okay. Now coming to second feature is scalability now what is mean by scalability so second feature is scalability and now what is mean by scalability and now observe so here it is my database server and here it is my db server and here it is my db server and సో నేను ఇక్కడ సర్వర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత తీసుకున్నా అంటే లైక్ 5 టెరాబైట్స్ తీసుకున్నా అండి 5 టెరాబైట్స్ అండ్ 16 GB ర్యామ్ స్పేస్ తీసుకున్నా అండి
16 GB ర్యామ్ స్పేస్ తీసుకున్నాడు, 16 GB ఆఫ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామని సర్వర్లో రన్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసిన డేటా అంతా మనకి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే ఇన్ అవర్ డేటాబేస్ సర్వర్లో మనకి స్టోర్ అవుతుందండి. ఇన్ అవర్ డేటాబేస్ సర్వర్లో మనకి స్టోర్ అవుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న డేటాబేస్ సర్వర్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఏంటి? సో 16 టెరాబైట్స్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ తీసుకున్నాం అండి. సారీ 5 terabytes hard disk capacity, and next one is 16 GB RAM capacity server configuration. Now, I want to increase the capacity of the server. Now, I want to increase the capacity of the servers అండి. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి సో మోర్ ర్యామ్ కెపాసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుందండి. మోర్ కెపాసిటీ నాకు ర్యామ్ నీడ్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ 32 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకు నీడ్ అవుతుందండి. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సర్వర్. సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ స్కేలబిలిటీ. సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ స్కేలబిలిటీగా కాల్ చేస్తున్నాడు. నౌ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సర్వర్. సో ఈజ్ నథింగ్ బట్ scalability. Scalability. Now, what is mean by scalability? And now, what is mean by scalability? Yes, scalability means like a scale up, and scale down, like a scale up and scale down. The call చేస్తామండి. Scale up and scale down. So now, what is mean by a scale up? What is mean by scale up? What is mean by scale up? So scale up means increasing. Scale up means increasing. So scale up means increasing the purchase. So increasing. So scale down means decreasing the purchase. Decreasing. So scale down means decreasing. So మన ఇక్కడ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి 30 GB ర్యామ్ అండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి. సో మనకు అంత నీడ్ లేకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాం? స్కేల్ డౌన్ ప్రాసెస్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. సో స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ గా కాల్ చేస్తామండి. స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ గా కాల్ చేస్తాం. బట్ ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ గా కాల్ చేస్తాం. స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. లాంగ్ టర్మ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ vertical scaling గా కాల్ చేస్తాం. స్కేలబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ vertical scaling గా కాల్ చేస్తాం. vertical scaling, whereas elasticity is also called as horizontal scaling. So scalability is also called as vertical scaling. Now coming to third functionality is high availability. Now, what is mean by high availability? Now, what is mean by high availability? What is mean by high availability? Now, observe the point of high availability. The period of time the service is available to the customer is simply called as high availability. The period of time the service is available to the customer is called high availability. ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ అయితే సర్వర్లో రన్ చేస్తున్నాము. ఈ అప్లికేషన్ వచ్చేసి సో యూజర్స్ కి అవైలబిలిటీగా ఉండాలండి. సో 24/7 అప్లికేషన్ వచ్చేసి యూజర్స్ వచ్చేసి యాక్సెసిబుల్ గా ఉండాలి. సో ఈ కంటెంట్ ఇక్కడ ఏముండాలంటే హై అవైలబిలిటీగా కాల్ చేస్తున్నాం. ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద సర్వీస్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద కస్టమర్ ఈజ్ కాల్డ్ high availability. The period of time the service is not available to the customer. The period of time the service not available to the customer is called downtime గా కాల్ చేస్తామండి. సో అయితే మనం ఇక్కడ సర్వీస్ అవైలబుల్ గా లేకపోతే కస్టమర్స్ కి అప్పుడు ఆ అప్రోచ్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే డౌన్ టైమ్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. High availability is always measured in percentage. High availability is always measured in percentage తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. percentage. So high availability is always measured in the form of percentage తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం.
Now observe the point. Now observe the point. So keeping the same application, multiple servers is called redundancy. ఇక్కడ నేను సేమ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఆ త్రీ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో రన్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ డూప్లికేషన్ కదా మనకి అయ్యేది ఇక్కడ. ఎస్, సేమ్ అప్లికేషన్ ని ఫస్ట్ సర్వర్ లో ఉన్న, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మై సర్వర్ 1 అండి. నౌ క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ S1 అంటాను. సర్వర్ 1, here it is server 2, here it is server 3 అండి. ఫర్ ఈజీ రికగ్నైజేషన్ అండి. సో ఈజీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. సో విచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ సర్వర్ 1, సర్వర్ 2 అండ్ సర్వర్ 3 అండి. సో keeping the same application in multiple servers simply we called as redundancy. సేమ్ అప్లికేషన్ మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో పర్ఫార్మ్ చేయడం మనకి ఏం క్రియేట్ అవుతుందంటే redundancy మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. సో redundancy is nothing but like a duplication, మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. డూప్లికేషన్ సేమ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ రిమైనింగ్ 2 సర్వర్స్ లో రన్ చేస్తున్నాడు సేమ్ అప్లికేషన్. సో అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ redundancy మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మై వెబ్సైట్ www.krishna.com and someone goes hit like www.krishnadevapps.com and it goes into the server 1 and server 1 first వెళ్తుందని, and then server 2 and then server 2 అండి. server 1 first రీచ్ అవుతుందండి, సార్ నెక్స్ట్ వన్ server 2 and server 3 అండి. సో based on round robin method. For example, if server 1 is down, the load balancer cannot send the request to them, cannot send the request to the server 1 and cannot send the request to the server 1. Here my question is kana point ఇక్కడ if server 1 is goes down, something is wrong in server 1, the load balancer cannot send to the request. ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ సర్వర్ 1 కి వచ్చేసి ఇక్కడ యూజర్ ప్రొవైడ్ చేసిన రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి సర్వర్ కి ప్రొవైడ్ చేయదు. why it is? Here my question is, how does the load balancer yes server 1 is not working, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి సర్వర్ 1 వచ్చేసి వర్కింగ్ గా ఉందా లేదా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? here it is my question. Now load balancer will do something called as health check. So load balancer will do the something called as health check. Remember that point. So load balancer will do the something called as health check. So load balancer will do the something called as health check, and also it can perform monitoring, task also. Monitoring operation కూడా మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. మానిటరింగ్ టాస్క్ కూడా మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. మానిటరింగ్. సో అప్లికేషన్ మనకి ఏ విధంగా పర్ఫామ్ అవుతుందో ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తుంది. every 30 seconds every 30 seconds వచ్చేసి మనకి చెక్ చేస్తున్నాడు. ఎవ్రీ 30 seconds వచ్చేసి మనకి సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తుందండి. Now what is mean by monitoring? So load balancer check if the application is reachable or not. So load balancer will check the application is reachable or not verify చేస్తుంది by using monitoring feature. And one more feature is there, so one more feature is there, that is failover feature. Now what is mean by failover feature? If one server is goes down,
For example, if one server is goes down, other server will take the request. For example, ఇక్కడ మనకి సర్వర్ 1 డౌన్ అయిపోతే రిమైనింగ్ సర్వర్స్ S1 కి ఏమైతే రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయో ఆ రిమైనింగ్ సర్వర్ వచ్చేసి టేకప్ చేస్తాయి. రిమైనింగ్ సర్వర్ వచ్చేసి టేకప్ చేస్తాయి. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తుంటే ఫెయిల్ ఓవర్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇఫ్ వన్ సర్వర్ ఈస్ సంథింగ్ గోస్ డౌన్, అదర్ సర్వర్ విల్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్. అదర్ సర్వర్ విల్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్ అండి. And third functionality is redundancy. Redundancy. Now, what is meant by redundancy? Keeping the same application in multiple servers. Keeping the same application in multiple servers. Simply we called as yes, redundancy. So, ఇవి three functionalities అండి. ఏంటి ఆ three functionality ఇక్కడ? Like three T's అండి. So, first one is elasticity, and second one is scalability, and third one is high availability. High availability and high availability. Now, our agenda is what is mean by auto scaling. Now, what is mean by auto scaling? And now, what is mean by auto scaling? So, before discussing about auto scaling, let me know about load balancer. Let me know about load balancer. Now, what is mean by load balancer? Now, observe. So, for example, here it is our application. So, here it is our application. Yes. This is my application and this is my application. Here I am deploying my application in one server and నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఒక సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. సో ఇట్ ఈస్ మిషన్. ఇట్ ఈస్ మిషన్. ఇట్ ఈస్ మిషన్. It is mission. Here it is application. Yes, people are accessing my application. People are accessing my application. People are accessing my application. So my application very famous in the market, and my application very famous in the market. My application very famous in the market. And now observe, if I deploy our application in one server and then so నేను ఒక అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో మాత్రం డిప్లాయ్మెంట్ చేశాను. బట్ మై అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండి. మై అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద current market and so if I deploy our application in one server, then burden will be increase on that server. So ఒకే సర్వర్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ రన్ చేయడం వల్ల నాకు వచ్చేసి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేసిన టైంలో సర్వర్ పై మనకి ఏమవుతుందంటే బర్డెన్ వచ్చేసి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బర్డెన్ సర్వర్ మనకి ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రైజ్ అవుతాయంటే నా ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ yes, request processing. So here it is, first problem is request processing will become slow. సో ఇక్కడ క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి సర్వర్ చాలా లేట్ గా మనకి ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అది మనకి ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అండి. And the second drawback is రెస్పాన్స్. అలాగే సర్వర్ నుంచి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చేసి చాలా నీట్ గా వస్తుంది. రెస్పాన్స్ విల్ బి డిలేడ్. ఫర్ ది కస్టమర్స్. Response will be delayed for the customers. And third disadvantage is server may be crash. అవ్వచ్చండి. సో సర్వర్ మనకి ఏమవచ్చు ఇక్కడ, సో హెవీ వర్క్ లోడ్ వల్ల హెవీ ట్రాఫిక్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంటే సమ్ టైమ్ ఇక్కడ సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది. సర్వర్ వచ్చేసి మనకి క్రాష్ అవుతుంది. సో అలాగే మనకి అవర్ బిజినెస్ పైన ఇంపాక్ట్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. లైక్ బ్రాండ్ ఆర్ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆన్ అవర్ బిజినెస్.
కంపల్సరీగా వచ్చేసి మన బిజినెస్ పై అయితే ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. బిజినెస్ పైన మనకి వచ్చేసి ఇంపాక్ట్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. సో సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి రైజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ సర్వర్ ఈజ్ డౌన్ దెన్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఆల్సో డౌన్ అండి. సర్వర్ మనకి డౌన్ అయిపోతే సర్వర్ లో రన్ చేసి మనకి అప్లికేషన్ మనకి ఏమవుతుందంటే డౌన్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై లోడ్ బ్యాలెన్సర్? Now, what is mean by load balancer? Now, observe the point about a load balancer. The process of running our application in multiple server. The process of running our application in multiple servers is called as load balancing. Yes. To implement load balancing, we will use ELB service. We'll use ELB service in AWS. అండి. సో మన లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇక్కడ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో ఏ సర్వీస్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామంటే ఈఎల్బి సర్వీస్ అండి. ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ రౌండ్ రాబిన్ అల్గరిథం. Elastic load balancer will receive the request and it will distribute the request to the multiple servers based on round robin fashion. Yes. So ఇక్కడ మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే by using DNS name or else by using DNS name అండి or else URL. By using DNS name లేదా URL ద్వారా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్సెస్ చేస్తామండి. సో నౌ కమింగ్ టు ఆటో స్కేలింగ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్, ఇక్కడ మనం టోటల్ గా మన అప్లికేషన్ మార్కెట్ లో చాలా ఫేమస్ అండి. సో మనం ఇక్కడ టోటల్ గా 3 సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నామండి. ఓకే ఫైన్. సో generally we are expecting normal days. For example, here it is my e-commerce application అనుకుంటాను. E-commerce application. So currently I'm deploying application is e-commerce application. Here it is e-commerce application అండి. సో నార్మల్ డేస్ లో నాకు ఇక్కడ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నా వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 10,000 RPM వస్తుందండి. 10,000 RPM రేట్ ఫర్ మినిట్ అండి. నార్మల్ డేస్ లో మై ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి 10,000 RPM వస్తుంది. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ 3 సర్వర్స్. సో 3 సర్వర్స్ అప్లికేషన్ రన్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫైన్. నౌ tomorrow will be the we have provide offers అండి. సో tomorrow we have provide big billion days offers ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో 50% మనం ఇక్కడ ఆఫర్స్ అండి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. ఆఫర్స్ వచ్చేసి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బట్ కరెంట్లీ we have 3 servers only. బట్ కరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ RPM ఈజ్ 10,000. బట్ మనం ఇక్కడ ఎంత RPM ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు నార్మల్ డేస్ లో 10,000 ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కూడా 3 సర్వర్స్ ని యూజ్ చేసుకున్నాం. 3 సర్వర్స్. బట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎస్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఆఫర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. సో లైక్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ జస్ట్ లైక్ అవర్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ అండి. ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్. ఎస్. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ RPM ఈస్ 1 lakh. సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద RPM ఈస్ 1 lakh అండి. సో మనం ఎంత RPM ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ 1 lakh RPM ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ నార్మల్ డేస్ లో ఇక్కడ 10,000 RPM ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామండి. వీఆర్ యూజింగ్ 3 సర్వర్స్. బట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ బిగ్ బిలియన్ ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ 1 lakh RPM ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎస్. ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్ we need to increase the servers. అండి. 3 సర్వర్స్ మనకి సరిపోండి. we need to increase the more number of servers. అండి. అప్ టు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 20 సర్వర్స్ వరకు తీసుకుంటాను. 20 సర్వర్స్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. మై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ 1 lakh RPM అండి. 1 lakh RPM. నౌ సో మార్నింగ్ 9 o'clock. సో మార్నింగ్ 9 o'clock ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎగ్జాక్ట్ నాకు 10 అంతా ఏమైందంటే
My RPM is 60,000 అండి. 60,000 RPM ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. సో 60,000 RPM వచ్చేసి నాకు గెట్ చేశాను. అండ్ 11 ఓ క్లాక్ RPM ఏమైందంటే 11 ఓ క్లాక్ అంత RPM ఆల్మోస్ట్ 95,000 RPM రీచ్ అండి. ఆల్మోస్ట్ 95,000 RPM రీచ్ అండి. But we are configuring 20 servers. Remember that point. Now exactly 1 o'clock, ఏమైంది my RPM వచ్చేసి up to 1 lakh వరకు రీచ్ అండి. up to 1 lakh వరకు రీచ్ అండి. So in that time some one famous actor కి వచ్చేసి ఇక్కడ famous actor కి వచ్చేసి మనకి ఏమైందంటే some incident జరిగిందండి. సో పీపుల్ అంతా దేనికి కనుక రీడాక్ట్ అవుతారంటే సో ఫేమస్ బాలీవుడ్ యాక్టర్ అయితే ఉన్నారు తనకి ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వల్ల సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అంతా కూడా ఆ న్యూస్ ఛానల్ కి రీడాక్ట్ అవుతారండి. బట్ సడన్లీ మై ఆర్పిఎం ఈస్ 1000. సడన్లీ మై ఆర్పిఎం ఈస్ 1000 అండి. సో సో నేను ఇక్కడ 1 lakh ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఏం చేసి ఇక్కడ ఐ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఇన్స్టెడ్ వి హావ్ ఓన్లీ 3 servers. కరెంట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ 20 servers. 17 servers ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ట్రాగా యూజ్ చేస్తున్నాడు. బట్ సడన్లీ మై ఆర్పిఎం ఈస్ 1000 ఓన్లీ. అంటిల్ అన్లెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు నాకు ఓన్లీ 1000 ఆర్పిఎం మాత్రమే వచ్చాయండి. 1000 ఆర్పిఎం మాత్రమే వచ్చాయండి. అండ్ రిమైనింగ్ సర్వర్స్ నాకు ఇక్కడ ఐడిల్ స్టేట్ లో ఉంటాయండి. బట్ నార్మల్ డేస్ లో మేము ఇక్కడ 10,000 ఆర్పిఎం కి ఇక్కడ ఎన్ని సర్వర్స్ యూజ్ చేసాం? 3 servers. బట్ మనకి కరెంట్ ఇక్కడ ఎంత ఆర్పిఎం వస్తుందంటే 1000 ఆర్పిఎం ఓన్లీ. రిమైనింగ్ సర్వర్స్ మనకి ఏ స్టేట్ లో రిమైనింగ్ సర్వర్స్ మనకి యూజ్లెస్. బట్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ ఎటువంటి వర్క్ లోడ్ లేదన్న సర్వర్స్ ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ మనం సర్వర్స్ యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకుండా వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఎస్, definitely we need to pay the some amount. అండి. ఎస్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంటే ఎస్ ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఆటో స్కేలింగ్. ఎస్, నా వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆటో స్కేలింగ్? సో AWS auto scaling to monitor your application and automatically adjust the capacity to maintain the steady and predictable performance at lowest cost price, at lowest possible cost. And so auto scaling is nothing but auto scaling will monitor your applications and automatically adjust the capacity to maintain the steady and predictable performance. సో మనకి ఆటో స్కేలింగ్ లో వచ్చేసి వెరీ 3 ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏంటా 3 ఫీచర్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అవైలబిలిటీ, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ cost management. Now observe here, I will show you 3 different features. So already AWS account connect అయ్యానండి. Now observe here I'm choosing auto scaling groups. Open link in new tab. Yes, here it is. Auto scaling. So an auto scaling group is a collection of Amazon EC2 instances that are treated a logical unit. Now observe the advantage of or features of auto scaling. Now first feature is fault tolerance. Now what is mean by fault tolerance? Detect when an instance is unhealthy and terminate it and launch an instance to replace it. For example, మన ఇక్కడ నాకు ఒక 20 servers నాకు need అయ్యండి. 20 servers నాకు need అయ్యాయి. సో మై ఆర్పిఎం ఈస్ 1 lakh అండి. అన్ఫార్చునేట్ గా నాకు ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ if something is goes wrong అండి.
ఈ సర్వర్ నాకు ఏదైనా డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి డౌన్ అయిపోతే నాకు ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ లో ఫాస్ట్ టోలర్ ఫీచర్ ద్వారా నాకు ఏం చేస్తుందంటే అండ్ వన్ మోర్ సర్వర్ నాకు రీప్లేస్ చేస్తే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా నాకు పర్ఫామ్ చేస్తుంది. మనకి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఫాల్ట్ టోలరెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు డిటెక్ట్ వెన్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ unhealthy state, unhealthy state and terminate it and launch an instance to replace it. ఇది ఫస్ట్ ఫీచర్ అండి. అండ్ సెకండ్ ఫీచర్ ఈస్ అవైలబిలిటీ. ఎస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై అవైలబిలిటీ? సో ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆల్వేస్ that has the right amount of capacity to handle the current traffic demand. ఇందాక మనం ప్రీవియస్ గా 3Ts గురించి డిస్కస్ చేసామండి. దట్ ఈస్ హై అవైలబిలిటీ అండి. హై అవైలబిలిటీ. సో వేర్ యు ఆర్ రైటింగ్? ఎస్, హై అవైలబిలిటీ అండి. హై అవైలబిలిటీ సేమ్ యాజ్ హై అవైలబిలిటీ అండి. ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ ద రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ టు హ్యాండిల్ ద కరెంట్ ట్రాఫిక్ డిమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ కరెంట్ ట్రాఫిక్ ఇక్కడ 1000 ఓన్లీ. సో 1000 అక్కడ సర్వర్స్ మాత్రం మనకి వర్క్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ అన్ని మనకి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయంటే టర్మినేట్ అవుతాయండి. అండ్ థర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. So now what is mean by cost management? So cost management is nothing but save money by dynamically launching instances when they are needed and terminating them when they are not. సో మన ఇక్కడ ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫీచర్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బై ఆటో స్కేలింగ్ అండి. సేవ్ మనీ బై డైనమికలీ లాంచింగ్ అండ్ ఇన్స్టాన్సెస్ వెన్ దే ఆర్ నీడెడ్. ఎప్పుడైతే మనకి నీడ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి. సో ఇఫ్ మనకి రియల్ గా నీడ్ లేకపోతే మనకి ఏం చేసుకుంటా, సో టర్మినేటింగ్ దెమ్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ అండి. సో ఈ విధంగా అయితే మనకి ఆటో స్కేలింగ్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఈ విధంగా మనకి ఆటో స్కేలింగ్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఈ ఆటో స్కేలింగ్ మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి సో వి రిక్వైర్డ్ లాంచ్ టెంప్లేట్ ఆప్షన్ మనకి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది. లాంచ్ టెంప్లేట్. సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆటో స్కేలింగ్ బై యూజింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వితౌట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆల్సో. సో లోడ్ బ్యాలెన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ లేకుండా కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. So auto scaling and auto scaling. Now observe the points about 3Ts. What is mean by 3Ts? So first one is elasticity, and second one is scalability, and third one is high availability. And so ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.